Te vi romper madres en España, ahora toca romper madres en Colombia. Guante de boxeo México. ¿A huevo? ¿Quién trae una sub? Gracias. Gracias. A ver. Vamos a seguir sacando todas las cosas. Güey, qué bonita está. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Nivel. Cada vez va Hay de creciendo todo. más. Hey, hay de todo, pero la neta, o sea, si te sientas a ver un clásico regio femenil o un América Monterrey, América Tigres, la verdad es que los partidos son muy buenos y yo creo que por lo mismo y también porque hay muchas buenas figuras. Quiero creer que la mayoría de la comunidad que tengo ahorita, no estoy segura, pero en gran parte creo que la mayoría de mi comunidad es así, que no tiene hijos. Entonces, pues al chile, agárrate los huevos. Agárrate los huevos. Agárrate los huevos. Chris 1907, gracias por los 100 bits. Alanita para ganarse una cena contigo hecha por ti. ¿Cuántos bits? Love this song. Night swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard taken years ago. Turned around backwards so the only ballad song by is the bag a look? No, I don't like the bag. Okay, I think I'm done. Where is Rido and Grace? Oh my gosh. Just acting up like this. Save. Guys, we've been at this for 51 minutes. 51 minutes of prologue just by. They're like stuck on. They're like glued on. Okay, this isn't working. I don't know why it's not working. I gotta sneeze. Oh, excuse me. Scissors? I don't know if I can even cut these ones. Like, these ones are way too thick to be able to. Disappearing. Oh, excuse me. Bless you. Yeah. Oh. Bless you. Thank you. Excuse me. Excuse me, sorry. What did I just pick up? Oh, whoa, that's so. Oh, excuse me. Have you read Fahrenheit 451? Did you know 451 Fahrenheit is the temperature of book burns? No, I have not read it, and that's an interesting fact. Series coming called A Knight of the Seven Kingdoms. What that one?